శ్రీ న్యూస్ మీ న్యూస్. మహిళల ఋతుక్రమం మీద ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని సినీ హీరో సందీప్ కిషన్ అన్నారు. ప్యూరధాన్ పేరుతో ఈ నెల 9వ తేదీన పీపుల్స్ ప్లాజాలో నిర్వహించే అవగాహన 2K 5K రన్ సన్నాహక సమావేశాన్ని బంజారాహిల్స్లోని బ్లూ ఫాక్స్ హోటల్లో శుక్రవారం నిర్వహించారు. When we go to a doctor for having any lacking now, and everything starts from awareness. How do we correct anything? We don't start jumping to the treatment part of it. So it all starts from the primary screening or primary things. When we talk about COVID, we were talking about vaccination. When we spoke about vaccination, what is it? It is primary prevention of the disease. So what is primary prevention of having a problem which comes later is talking about it. It is about the awareness which we are lacking. So I think the whole purpose of the whole the 2K and the 5K and the whole run which is going to happen on 9th, which is a very good initiative by the Shara and team and the whole media partners and the complete sponsors of the thing, is that spreading the awareness. So first step is always very important, and we always tell that let us cross the bridge when we reach that. But are we going to reach it? I think this is the time we have reached the bridge. So the first step is talking about it. And the more noise we make, more people will start talking about it. It is like she said, tag of film, where one person talks to 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, and that goes into multiplying effect with the maths which we are told. So let us all talk about it first, then come up with the solution of how to deal with it, and whether we are talking about organic sanitary napkins or menstrual cup, and how do we maintain the menstrual hygiene, that comes as a second step. So first, I think let us make it the common room or the living room initiative where we all have the liberty and the freedom to talk about the menstruation. In spite of, I always tell this, fortunately, we being women, we still have man in everything we do. Menstruation has a men to start off with, menopause, menarche, and even we say female, it is always a male. So we should not devoid him of talking about menstruation. We should include men as a part of that word where men are included. Thank you. Adi Shakti. ఆది లేకుండా శక్తి లేదు, శక్తి లేకుండా ఆది లేదు. Masculine, feminine, a perfect balance is what makes our life peaceful. So pure people for urban and rural education. So this awareness మనం ఈ 2K or 5K ఫన్ వాక్ అండ్ రన్ జరుగుతుంది October 9th నెక్లెస్ రోడ్లో. మీ ప్రెజెన్స్ అనేది ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ దేర్. వీఆర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు ఇన్వైట్ ఝాన్సీ గారు ఆన్ స్టేజ్. లెట్స్ హ్యావ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. డాక్టర్ మంజుల అనగాని గారు ఒక గైనకాలజిస్ట్, ఒక పద్మశ్రీ అవార్డీ, ఎన్నో వేల యూట్రస్లను చూసినటువంటి ఒక వ్యక్తి, అంటే ఎంపవర్డ్ వ్యక్తి మాట్లాడి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక సామాన్య స్త్రీ ఎలా ఫీల్ అవుతుందో నేను చెప్తా. నేను వాళ్ళని కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి. మీరు అవతల ఎండ్ నుంచి డాక్టర్ గారు మాట్లాడి వెళ్ళారు, ఇవతల ఎండ్ నుంచి నేను మాట్లాడాలి. ఆవిడ చెప్పినట్టుగా లివింగ్ రూమ్ కన్వర్జేషన్స్లో ఎంత ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీలో ఉన్నా మెన్స్ట్రువల్ హ్యాబిట్స్ గురించి, ప్రాక్టీసెస్ గురించి మనం మాట్లాడడం. ఇళ్లల్లో, అర్బన్ సెంటర్స్లో ఎంత చదువుకున్నటువంటి కుటుంబాలైనా సరే దీని గురించి గుట్టుగా ఉండండి అనేది, ముట్టు, గుట్టు, బహిష్టు, బయట ఇటువంటి పదాలు వాడి నువ్వు లెట్ మీ డూ అ సర్వే అని అనుకున్నాం అంతకుముందు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఇది పలచబడిపోయింది. కానీ మీ పిల్లలు వాడేటువంటి బ్రాండ్ ఏంటి, మెన్స్ట్రువల్ ప్యాడ్స్కి వాడే బ్రాండ్ ఏంటి, సగం మంది ఫాదర్స్కి తెలియదు. ఇది మదర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ చిల్డ్రన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ మన మీడియా రెస్పాన్సిబిలిటీ టు షో దెమ్ వాట్ దే హ్యావ్ టు బై. ఇది కొనాలా, అది కొనాలా అనే చాయిస్ ఒక వ్యాపార సంస్థ మనకి చెప్పేంత వరకు హైజీన్కి సంబంధించి ఇవి ప్రాక్టీసెస్ అని మనకు తెలియదా? మన కుటుంబాల్లో మన తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు అనేసానా, తల్లులు ఏం వాడారో అదే కదా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ అవుట్ అవుతూ వచ్చింది. మీలో అక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలు కూర్చున్నారు నాన్న, ఫస్ట్ జనరేషన్కి చదువుకున్నటువంటి పేరెంట్స్ ఉన్న పిల్లలు వచ్చి ఉంటారు. కాబట్టి నీ ఫస్ట్ మెనార్కి నీ ఫస్ట్ పీరియడ్ గుర్తు చేస్తే నీకు ప్యాడ్ ఇచ్చారా, క్లాత్ ఇచ్చారా? ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చారు నీకు? ఓకే, ఒకటి క్లాత్, ఇంకోటికి ప్యాడ్. ఓకే, ఒక జనరేషన్ వెనక్కి వెళ్తే క్లాత్. సో దేర్ వాజ్ నో అవైలబిలిటీ. శైల గారు, మీరు చేస్తున్న ఈ ఇనిషియేటివ్లో మీరన్న పీరియడ్ పావర్టీ అనే మాటకి
ఇంట్రొడక్షన్సే మాకు అంతకు ముందు మా జనరేషన్కి ఇళ్లల్లో మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ లేని రోజుల్లో వీ వర్ గివెన్ ఓన్లీ క్లాత్. ఈ క్లాత్ మీలో ఎంతమంది చూస్తూనే ఉంటారు ఇక్కడున్న మగవాళ్ళల్లో? ఆ బట్ట ఏంటి, ఆ బట్ట యొక్క హైజీన్ ఏంటి, అది ఎక్కడ వాష్ చేసుకుంటున్నారు, దాన్ని ఎక్కడ ఆరేస్తున్నారు, నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. మెన్ వర్ అబ్లివియస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఇది మాకు సంబంధించిన వ్యవహారం అని. ఎప్పుడైతే మెన్ బిజినెస్ మెన్ అయ్యారో, మేడం మీ మెన్ ఇంకా వాడేసుకుంటున్నా, అప్పుడు అందులో ఒక వ్యాపార సూత్రాన్ని చూసేసి ఆ సూత్రాన్ని అమ్మకానికి దానిలో ఉన్న బిజినెస్ వాల్యూస్ని పెట్టేసి మనకి అమ్మడం ప్రారంభించారు. అమ్మ చెప్పిన దగ్గర నుంచి అమ్మకానికి వచ్చినటువంటి ప్యాడ్ని మనం వాడుతున్నాం. దానిలో ఉన్న ర్యాషెస్, దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం మాట్లాడడమే లేదు. ఇది ఎక్కడ? ఓన్లీ నగరాల్లో కొనుక్కోగలిగే పవర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే. 30 రూపాయల్లో దొరుకుతుందా, 25 రూపాయల్లో దొరుకుతుందా, నాకు ఇచ్చే పాకెట్ మనీలో కొనుక్కోవాలా, అమ్మ పోపుల పెట్టిలో దాచుకునే వాళ్ళు, వీళ్ళ గురించి ఎవరు ఆలోచించాలి? ప్రతి నెల మనకయ్యే నెలసరికి దీనిలో బడ్జెట్ వేసేటువంటి ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయా? స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ 4 రోజులు నాకు స్కూల్లో ప్యాడ్ మార్చుకోవడానికి వీలు లేదు అనుకున్నప్పుడు, ఎలా రచనమ్మా 4 రోజులు నేను స్కూల్ మానేస్తే అయిపోతుంది, నాకు వాటర్ ఫెసిలిటీ లేదు, డిస్పోజల్ ఫెసిలిటీ లేదు, ఇన్ని మాట్లాడుకోలేనటువంటి సొసైటీలో మనం బతుకుతూ పిల్లల్ని పెంచి మన పిల్లలు బాగానే ప్యాడ్ వాడుతున్నారులే అని సంతృప్తి పడే నగరాలని, గ్రామీణ ప్రాంతాలని విడగొట్టి పెట్టాం. సో ఇప్పుడు శైలా గారు అండ్ ప్యూర్ ట్రస్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఎంతో మంది చేస్తున్నారు ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్. ఐ థింక్ అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మరీ చేస్తున్నందుకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించాలి. సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఇంత మంచి ఇంటెన్షన్ తోటి ప్రారంభించి ఇంకా చాలా మందికి చేరాలనుకుంటున్నారు. మేడం చెప్పినట్టుగా అవేర్నెస్ పెంచాల్సిన టైం వచ్చింది. మనం ఏం చేయగలం దీని గురించి మాట్లాడి సొల్యూషన్స్ తీసుకొద్దాం. సో ప్యూరథాన్కి సరదాగా రండి, పరిగెత్తండి, అవేర్నెస్ పెంచుకోండి, మరి కొంచెం గర్వంగా తలెత్తుకుని నేనేం చేయగలను అనేటువంటి క్వశ్చన్ తోటి ఇంటికి వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. సో ఒక లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో గివెన్ అన్ ఆప్షన్, ఒక అమ్మాయికి మెన్స్ట్రుయేషన్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ అ ప్యాడ్ ఆర్ ద గ్రాసరీ ఐటమ్స్ అంటే ప్రెఫరెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు గ్రాసరీ ఐటమ్స్. సో there is so much to spread, and I'm so glad for the presence of each and every one of you for supporting such a wonderful cause. And I feel that universe is functioning through all of us. We are just vessels and universe is using us. Manava seva, Madhava seva. What cause bigger than that? And such lovely wonderful people here. So I'd love to invite Dr. Sharmila Garu on stage to share a few words and just let us know what empathy. ప్రతి ఒక్కరికి, ఇంక్లూడింగ్ మీ, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సిట్టింగ్ అవుట్ దేర్, వి నో దట్ మెన్స్ట్రుయేషన్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, హైజీన్ లేక. యూ విల్ బి బాగుల్డ్. మైండ్ బాగులింగ్ ఫిగర్స్ ఏంటంటే 23 million గర్ల్స్ ఇన్ ఇండియా దే స్టాప్ గోయింగ్ టు స్కూల్. అండ్ స్టాప్ గోయింగ్ టు స్కూల్ అంటే ద ఎంటైర్ ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ ఈస్ చేంజింగ్. సో ఇంతమందిని ఎఫెక్ట్ చేసే ఈ మెన్స్ట్రుయేషన్ గురించి ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, దీని గురించి ఎంపతి ఫీల్ అయ్యి, ఎంపతి అంటే ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉందని రికగ్నైజ్ చేసి నేనేమన్నా చేయగలనా, దట్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్. యాక్చువల్లీ నంబర్స్ వింటే మనకి కొంచెం భయం వేస్తుంది, ఇంటిమిడేటింగ్గా ఉంటుంది. గ్లోబల్గా 500 million చిల్డ్రన్కి ఆర్ విమెన్కి ప్రాబ్లం ఉంది వేర్ దే డోంట్ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు క్లీన్ మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ థింగ్స్ అనమాట. అంటే ఇదర్ ప్యాడ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. అసలు అవేర్నెస్ ఇది నార్మల్ థింగ్, దీని గురించి మాట్లాడచ్చు, దీన్ని చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు మనకున్న వనరులతోనే. ద పూరెస్ట్ ఆఫ్ పూర్ కూడా హైజీనిక్గా ఎలా డీల్ చేయొచ్చు. లేటెస్ట్ ఆన్ ద బ్లాక్ ఈజ్ ద మెన్స్ట్రువల్ కప్. సో వీటన్నిటి గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి, నా వంతు ఏం చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ నంబర్స్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఉంది. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 36% విమెన్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు క్లీన్ మెజర్స్, 36%కి ఉన్నాయి అని అంటే మీరు చిన్నగా ఆలోచిస్తే ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ హూ హ్యాస్ అన్ యాక్సెస్, ఇట్స్ మీ, ఇట్స్ యూ, ఇట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, or all the men out there also,
వాళ్ళు ఒక ఇద్దరికి మాత్రం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే చాలు, కంప్లీట్గా అవేర్నెస్ అండ్ యాక్సెస్ వస్తుంది. మీరు 500 మిలియన్ 23 మిలియన్ అని అనుకుంటే నేనేం చేయగలుగుతాను ఒక్కదాన్ని అని భయం అనిపిస్తుంది. బట్ నువ్వు ఒక్కదానివి ఇంకొక ఇద్దరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి వీలైతే యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే అండ్ దేర్ ఎండ్స్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి ఉన్నప్పుడు she does not have access to a basic need which happens every month. There is a need to spread awareness, which is why we all are here. And I'm so glad to be sharing stage with all the wonderful people out here, human to human basis. We are doing this for a bigger cause, and I'd love to invite Rachna Garu on stage to share her words for the. We do have menstrual cycles. My name is Rachna Mudraboina. I am the first Telangana State Transgender Welfare Board member, and it's not easy for a trans woman and who has been into sex work for 20 years to reach a state provided mechanism called welfare board, and that's my journey, and that's tell me what I am. So now coming to the point, so you people are talking about the girls, all the problems of children and the education should be given for the menstrual cycle and everything. But there are also children who are gender non-conforming. There are also children who are born with the both organs who are called hermaphrodites. We doesn't talk about those people. We doesn't talk about those bodies. And now coming to the bodies, it doesn't match with their mind. Coming to again to the trans men, during COVID, have you ever thought of those trans men? Have they been provided with the access of hormones, which is necessary need to their bodies to transform from one sex to other? And have we talked about this menstrual education? No, never. But we reached across 25 states across the country. And we provided the hormones and also needed, pads and everything to our community, because we are the only people we can serve our community, and there is a lot of hurdles within the system also to reach out our community. To your information, I am the singer for the Darbar movie, Kannula Timiru. Sorry to give that information, promoting myself. Okay, now coming back to that, if you won't give information, so the bodies of women who identify themselves in other gender like the trans men, we still have trouble of getting an identity as a trans itself. From today, I'll finish it off here, throwing some light what are the troubles we are facing. From 2 days, we have a trans woman who is MBBS. She's a doctor who is a trans woman, transition, troubling a lot to enter into the postgraduate course. To enter her details, she got the NEET rank and everything. She had been identified as a female in the NEET rank, but in the state mechanism, she wanted to apply for the PG course. But she was not able to do it because her documents mismatched with the gender which she has passed in the MBBS. She has done MBBS, but her documents are in the dead name and dead gender. But yesterday at 11 a.m. the time ends over there for her. She cannot able to apply because she didn't get an identity card with the gender she is living in. After 75 years of independence, we're still talking about all these things. People do not rely on us based on our gender. See the troubles, we talk nice things around us, we try to educate our people, but there are barriers, there are hurdles. We never talk about religion, but we do, trans people do. We challenge the religion. I proudly today say Lakshminarayan Tripathi is my mother, who is first Kinnar Akhada initiator. Give a big clap to her, because it's not easy to penetrate into the religion where the single gender has been hierarchically distributed. There is male, there is female and other genders. That's how we are called as third gender. Then who are first and second? Can you tell me? So Bengaluru mein Akaya Padmashali is one of our activists. There was a big poster. She was been saying that if I'm the third gender, who is the first and second?
So we are still troubling in this hierarchy and the religion context, where lot of things can be not be deliberately spoken. If it has been spoken, they say it is, oh, what a daring, she has spoken this, she have done this, because religion has been a hurdle. In the context of culture, we have been stopped lot of things to be deliberated to our offsprings. That we, women, and also the bodies of gender non-conforming or trans men will challenge those things which comes on us as culture or religion or something else, and giving the information needed, the healthy information needed to our people and coming generations. Thank you once again for this opportunity and wish you all the best for this time. 75 సంవత్సరాల ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత there are so many autistic kids, there are so many kids out there struggling for an identity. Live and let live కోర్ట్స్లో బాగుంటుంది, బట్ మన సోషల్ కండిషనింగ్ని మనం అందరి మీద రుద్దుతాం, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మెన్స్ట్రుయేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్. మెన్స్ట్రుయేషన్ గురించి మాట్లాడినా, మెన్స్ట్రుయేషన్ గురించి ఓపెన్గా వెన్ యూ సే దట్ ఐఎమ్ చమ్మింగ్, డోంట్ విస్పర్, not anymore. Menstruation matters, period, dot. So I'm grateful to each and every one of you for being here. I would love to invite Sandeep, Kishan on stage to share a few words. Following up after such a very powerful, strong speech you just gave in there. But hello everybody, good morning. It's a complete pleasure being here. Pleasure because I think it's one of those rare times that I get to attend an event which has nothing to do with what I do for a living, but actually has a lot to do with what people do for a living or should be doing for a living. I am somebody who consciously believes that humans are very good. మనుషులు చాలా మంచోళ్ళు, వాళ్ళకి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలంతే. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఒక basic అవగాహన ఉండాలి, ఒక basic understanding of the information needs to exist, and hence awareness campaigns like these are very important, because all we need to do is tell them, వాళ్ళకి ఇలాగా ఇది కష్టం, మీరు అనుకున్నట్టు కాదు, ఇది మాట్లాడాల్సిన విషయం అని చెప్తే అది అర్థం చేసుకునే మంచితనం తెలివి మనుషుల్లో చాలా ఉందండి. సో అది తెలియజేయడమే చాలా ముఖ్యం. సో అలాంటి విషయాలకి క్యాంపెయిన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఓవర్ టుడే. అండ్ actually this is a much bigger thing, and I mean somebody like me at the moment, the least or the max I can do is be around and probably put my face here to help reach a few other people. But the most important thing, I think India as a nation, we've always been governed and trained to work in a specific way. Indians gaani manaki independence వచ్చిన దగ్గర నుంచే ఇలాగే ఉండాలి, ఇదే చేయాలి, ఇదే సేఫ్, వద్దు ఇలా ఆలోచించొద్దు అని మనకి నేర్పించారు. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇళ్ళల్లోకి వెళ్ళినా కూడా లేదు లేదా బాబు ఇంజనీరింగ్ చేసే, లేదు లేదా బాబు డాక్టర్ చేసేది, ఇది మనకి మన ఎంటైర్ జెనెటిక్స్లోనే బయాలజికల్గా ట్రైన్ అయి ఉంది. ఇది సేఫ్, ఇది వద్దు, దీని గురించి ఆలోచించగానే అది బ్రేక్ చేసినప్పుడే వీ విల్ బ్రేక్ అవుట్ ఎస్ పీపుల్ ఆర్ ఎస్ అ నేషన్. సో ఐ థింక్ ద bare basic understanding of that is being sensitive towards the people who will live with us every day. And I think as humans all we need is just the knowledge and the understanding of it. And I think awareness campaigns like these really say a lot. So thank you for having me over, and all the best to you guys with this entire campaign, and it's a pleasure being here. ప్రాసెస్లో వెళ్ళే ఉంటుందేమో, కాకపోతే ఆవిడ కష్టాలన్నీ తట్టుకుంది. సో ఈ మధ్య మా జనరేషన్ అప్పుడు, మనందరి జనరేషన్ అప్పుడు మనకి మెన్స్ట్రుయేషన్ అంతా 13 ఏళ్ళకి 14 ఏళ్ళకి స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం 10 ఏళ్ళకి 11 ఏళ్ళకి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. కాజ్ తెలీదు, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొన్ని సన్ ఫుడ్ చేంజెస్ ఉండొచ్చు, క్లైమేట్ చేంజెస్ ఉండొచ్చు. సో ఆ లేత వయసులో పాపం ఈ మెన్స్ట్రుయేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళకి తెలియట్లేదు ఏమి చెయ్యాలో. సో డెఫినెట్లీ అవేర్నెస్ అయితే పెరగాలి. కాకపోతే మనం ఇంట్లో మన అమ్మకి చెప్పుకోకర్లా, ఆవిడ కనిపెట్టేస్తుందని. ఈ అవేర్నెస్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ మెన్, and I'm happy that you have spoken, being a man you have spoken about it, and men should speak about it. మనం అందరు ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద ఆడవాళ్ళే మాట్లాడుకుంటున్నాం, యాక్చువల్లీ మగవాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుకోవాలి. ఆడవాళ్ళు మన ప్రాబ్లమ్స్ మనకు తెలుసు, మగవాళ్ళు వచ్చి రిప్రజెంట్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ని. సో ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ హోమ్. సో ఇంట్లో మనం మెన్స్ట్రుయేషన్ స్టార్ట్ అయితే అమ్మాయిలు వెళ్ళి అమ్మకి కాదు, అమ్మకి ఎలాగో తెలుస్తుంది మీకు చెప్పకపోయినా, మీ నాన్నగారికి చెప్పుకోండి, మీ అన్నదమ్ములకు చెప్పుకోండి, మీ వర్క్ కొలీగ్స్కి చెప్పుకోండి. ఇదేమీ ట్యాబు కాదు. దిస్ ఈజ్ ఎ స్టార్ట్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్, అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ మెనార్కీ, మెన్స్ట్రుయేషన్. అంతే, మనం లేని సృష్టి ముందుకు పోదు. భగవంతుడో మరి సృష్టిలో ఆడవాళ్ళకే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు. సో
దానికి మనం వెనకలంజ వేయలేము. సో ఇట్ ఈస్ అ స్టార్ట్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ మెన్స్ట్రుయేషన్, అంతే, పీరియడ్, అంతే. అండ్ నేను గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఆల్సో. సో మీరందరూ ఈ మెన్స్ట్రుయేషన్, ఇట్స్ గుడ్ దట్ ప్యూర్ హ్యాస్ కంపెనీ అండ్ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ విత్ అవేర్నెస్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ మెన్స్ట్రుయేషన్. సో ఒక వయసు వరకు మనకు అలవాటు అయిపోతుంది, ఇది వాడండి అది వాడండి, అండ్ ఐ హోప్ దిస్ అవేర్నెస్ గోస్ ఆన్ ఫర్ ఇయర్స్ అండ్ వీ జస్ట్ టాక్ ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీ రూమ్. వర్క్ ఎందుకు రాలేదు, మా కొలీగ్ అడిగాను అనుకోండి, మన మగ కొలీగ్ అడిగితే అవును బాబు పీరియడ్ వచ్చింది రాలేదు కష్టమైంది సంథింగ్. ఐ థింక్ ద స్టేజ్ షుడ్ కమ్ టు దట్ స్టేజ్. అండ్ ఐ సీ girls, ladies on other end of the spectrum. Nice to be here, and everyone has spoken so wonderfully, so I'll keep it short. Why is this relevant? 70% of children, the female children, they don't know until their first period about what a period is. They don't know what is happening. It's very confusing for them. And 20% of kids who go to school, they come back and say, I'm not going to go to school anymore, especially in rural areas, because they don't know how to deal with this. It's a very predominant problem, not just in the urban areas, not as much, but especially in the rural India. So this is very, very, very important. And COVID has hit menstrual, this whole cause, because up until then, so many like sponsors and schools would provide clean menstruation material, which was not available to a lot of girls because they stopped going to school because of COVID. So it has just gone back so much. It is very difficult. COVID also has really made things difficult for India and women in general. And I am a mother of a daughter, and I want to be in a situation where, maybe not now, a couple years later, when my daughter is older, when she goes to a school, when she goes to a hotel, when she goes to any public space, she should have things ready for her. It's not that easy to suddenly, like, you're somewhere, you don't have anything on you, you don't have cash on you, you want to grab something, you need something, who is going to help you? So this happens, abroad, where things are available in public restrooms. Hopefully we will get to that situation here as well, where things are available, it's easy, accessible and free. I think that's very important for, women hygiene, health and the future. Thank you. Posting selfies, Insta stories, Snapchat and all of that. Why can't we use our social media to spread awareness so that 9th October, I am going to see all of you, man. Let's do this. Let's support the cause. Let's support these wonderful people who are using their voices to spread awareness on period poverty. I'd love to invite Srini Gurupagaru on stage to share a few words for the cause. Hello, sir. One more man. It started. Shaila, what a fantastic association partnership that we've had since 2017. A little bit about myself. I'm Srini Gurupagaru. I'm a CEO of a venture-backed startup in US called Booma Inc. The name Booma is an Upanishadic word. It means fearless, limitless, vast. And before I begin, and at the same time, I'm also one of the sponsors called the 10YEC, the Youth Excellence Center. Today, let me share some of my insights about this particular cause, about period and the period. And I'm the father of two wonderful daughters. I have a 24-year-old and then a 20-year-old. How these two wonderful women shaped my own awareness about so many things that are about the women. But before I get into the details, let me start with one of my favorite verses. Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritangamaya, Om Shanti Shanti Shanti. And this verse is the guiding light for how our life journey should be, how we should work together. The first line is, let's all work together to move from untruth to the truth, and darkness to the light, unawareness to the awareness. And that's how we go from being finite beings to infinite beings, the Booma, the limitless, the vast, the infinite. And for ages, due to many social conditioning, we've been living in an awareness. We did not even know how to treat our own women, our own girls. And let me speak from my own experience. I grew up in a family of all boys. I did not know what this cause is until things changed, and I
I have two wonderful daughters. మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ ఋతుక్రమం గురించినటువంటి ఎక్కువ అందరికీ అవేర్నెస్ పెంచడానికి ప్యూరథాన్ జరుగుతుంది October 9th. సో అందరూ తప్పకుండా పీపుల్స్ ప్లాజాకి రండి. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం, ఇంకా నలుగురికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేద్దాం. మెన్స్ట్రల్ ప్రాక్టీసెస్ని మరింత బలం. ధన్యవాదాలు. చాలా పేషెంట్గా వింటున్నారు మేము చెప్పేవన్నీ. మీకు తెలిసిన విషయాలే మేము మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అందరూ కూడా ఇక్కడ విచ్చేసిన అతిథులందరూ భోజనం చేసి వెళ్ళాలి. మన కోసం లంచ్ రెడీ అయింది. సో ప్లీజ్ స్టే. ఎంతో చక్కగా మాట్లాడారు, డాక్టర్లు మాట్లాడారు, మన యాక్టర్లు, ఆర్టిస్టులు, కళామతల్లి బిడ్డలు, బ్యూటిఫుల్ స్పీచెస్. మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాం. ఈ స్టేజ్ని మాట్లాడలేని వాళ్ళ కోసం వీఆర్ వాయిసింగ్ అవుట్. మన అక్క చెల్లెళ్ళు, మన పిల్లలు ఎవరైతే అడవుల్లో ఉన్నారో, కొండల్లో ఉన్నారో, నదీ తీరాల్లో ఉన్నారో, ఎవరికైతే ఈ అవకాశం లేదో మీడియా ముందుకు రావడానికి, ఒక స్టేజ్ ఎక్కడానికి, మైక్ పట్టుకోవడానికి, వాళ్ళ కోసం ప్యూరథాన్. అందరూ ఎంతో చక్కటి వాళ్ళ పర్సనల్ స్టోరీస్ని షేర్ చేసుకున్నారు. షేర్ చేసుకోలేని మన పిల్లలు ఎంతమందో, వాళ్ళ కోసమే ఇది. శ్వేత గారు అన్నట్టుగా మానసికంగా ఎదగని ఒక పాప, 13 ఏళ్ళు వచ్చాయి, 5 ఏళ్ల మనస్తత్వం, ఆ తల్లిదండ్రుల బాధ. ఇట్ మ్యాటర్స్. Menstruation matters to special needs children and their parents. Visually impaired people. It matters. Menstruation matters, and menstruation has different challenges. Wheelchair bound. It matters to them. ఈ విధంగా ఎవరైతే మనందరం, ఐ థింక్ ఒక 10-15 ఏళ్ల క్రితం నేను అసలు ఊహించగలిగేదాన్ని కాదు ఇట్లా అందరి మధ్యలో మనం పీరియడ్స్ గురించి ఇంత ఓపెన్గా ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ప్యాడ్స్ ఉన్నాయా, ఇన్సర్టబుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా అని మాట్లాడటం. మెల్లగా మార్పు వచ్చింది, మనలోంచే మొదలైంది. ఆ మార్పుని అందరం కలిసి ఒక్కసారిగా మెన్స్ట్రేషన్ మ్యాటర్స్, అంతకన్నా ఇంకేం డిస్కషన్ లేదు, ఇట్ మ్యాటర్స్ టు ఎవ్రీబడి అని చెప్పడానికే ప్యూరథాన్. ఆదివారం October 9న 6:30కి మనందరం కలిసి మన పిల్లల కోసం, మన కోసం చేస్తున్న ఈ పీరియడ్ వాక్. ఒకరోజు మ్యారథాన్ పెట్టేసి మనకు ఊపు వచ్చేసింది నడిచేద్దాం పరిగెత్తేసేద్దాం కాదు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ప్యూరే కాదు, చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ చేస్తున్నాయి. అందరం కలిసి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. మాటలతో ఆపకుండా సొల్యూషన్ కూడా చాలా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. వి డోంట్ హ్యావ్ టు రీఇన్వెంట్ ద వీల్. దేర్స్ మెనీ ఆప్షన్స్ అవుట్ దేర్. వాటిని ఏంటి అని తెలుసుకొని అందరం కలిసికట్టుగా చేయటమే ప్యూర్ ఉద్దేశం. ఇప్పటికీ 300,000 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసి రూరల్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో 800 పైగా వర్క్షాప్స్, అవగాహన సదస్సులు కండక్ట్ చేసింది ప్యూర్. ఇందాక మన డాక్టర్స్ అందరూ చెప్పింది కూడా అంతే. ఉన్న వనరులతో ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు సేఫ్గా, హెల్దీగా పీరియడ్స్ అనేది. బట్ట ఇచ్చారు, క్లాత్ వాడాము అంటున్నారు. అమ్మ కొంగు చింపి ఇవ్వటానికి కూడా లేని పిల్లల కోసం, అమ్మల కోసం చేస్తున్నదే ఈ ప్యూరథాన్. ఉన్న ఒక్క చీర రాత్రి మడిచి పెట్టి పొద్దున కట్టుకు వెళ్ళే అమ్మ ఎక్కడి నుంచి తెస్తుంది ఫ్రెష్ క్లాత్? ఆ పిల్లల చదువులు ఆగకూడదు. దట్స్ వాట్ ప్యూర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. చాలా చేయాలి మనం. ప్యాడ్ ఉంది, సరే, మార్చుకోవడానికి ప్లేస్ ఏది? చేతులు కడుక్కోవడానికి కానీ, క్లీన్ చేసుకోవడానికి కానీ వాటర్ ఏది? టాయిలెట్స్ ఏవి? ప్రైవసీ ఉందా? అసలు ఎన్నో రీసోర్సెస్ ఉండి యుఎస్ఏలో 25 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్న నాకే హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ అవి తక్కువ ఉండి ఎన్ని రకాల ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు పీరియడ్స్. అటువంటిది మాల్న్యూట్రిషన్, తినడానికి సరిగ్గా 3 పూటలు ఏంటంటే ఒక్క పూట భోజనం చేయలేని పిల్లలు. ఆడపిల్ల భోజనం చేస్తుంటే అసలు నువ్వు పుట్టడమే అనవసరం, నువ్వు తింటం ఏంటి అనే ఫ్యామిలీస్, కుటుంబాల గురించి మనం, దట్ ఈస్ వాట్ ప్యూరథాన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆడపిల్లలు చదువులు ఆగిపోతున్నాయి పీరియడ్స్ వల్ల, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, దాంతో త్వరగా పిల్లల్ని కనటం, రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ పాడవటం. 2022, 23 వచ్చేసరికి యూట్రస్ తీసేయటం, పెద్ద ఆపరేషన్లు అయిపోతున్నాయి. ఇట్స్ అ సైకిల్. ఇదేదో ఒక్కరోజు మనం 3 రోజులు మూల కూర్చోబెట్టారు, దట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ టూ. బట్ ఈ 3 నుంచి 5 రోజులు
ఆడపిల్లలకి అది వాళ్ళ హక్కు. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గివ్ 5 days ఆఫ్ స్కూల్ ఆర్ దేర్ టైమ్ బ్యాక్ టు దెమ్. 5 రోజులు ఏం చేయకుండా పక్కన కూర్చోండి. టైం ఎంత ప్రెషియస్ మనందరికి తెలుసు. ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఎన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చిందో. సో అగైన్, menstruation matters and it matters to each and every one of us. Thank you. Sri News, main news.